back. Thank you. Munthu kapena popanda kuchita chisokonezo pa dziko ali ngati wapha anthu onse, ndipo amene wamulenga munthu ali ndi moyo ali ngati wapatsa moyo anthu onse. Kudzera mu ndime ya Qur'ani imeneyi, bungwe la Ulama Council of Malawi likudzudzula motheratu mchitidwe anthu ena akuyankhula zokhuzana ndi kusagwirizana kwa Palestine ndi Israel. Nkhani imeneyi dziko lonse lapansi likudziwa mmene Israel anapezekera kumalo kumene kuja. Dziko lonse lapansi likudziwa kwambiri, likudziwa bwino ndithu. Koma ndizomvetsa chisoni kuti lero anthu akamayankhula akuyankhula mbali imodzi. Mulungu mu Qur'ani amanena kuti hal jazaa'ul ihsan, palibe malipiro a zinthu zabwino illa al-ihsan, umapeza zabwino. Koma anzathu ma Palestine ubwino umene anachita popereka malo kwa anzathu ma Israel, pano pa malo mwake mwa ubwino umenewo akulandira chithonzo, akulandira nkhondo, akulandira nkhanza, kulandidwanso malo awo eni chifukwa cha ubwino umene iwowo anapanga kwa anthu amenewa. Dziko likuwamenya, kuwapha, Germany kumene amawapha ma Israel, koma ma Palestina mmene adawalandira ndikuwapasa malo mwake zimene zikuchitika zinthu ngati zimene. Choncho ndimafuna zimene zizo ngati mmene achama anenera, inenso ndinenenso mosinthika kuti umunthu mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala anatipanga kuti tikhale wanthu, umunthu umakhala ofanana. Palibe umunthu wa Chisilamu kapena umunthu wa Chikristu kapena umunthu wachani, mtundu uliwonse umunthu ulibe, umunthu umakhala ofanana. Chimene munthu angamve kupweteka, winanso amamva kupweteka, angakhala kale wa mpingo wina, komabe chopweteka cha munthu winanso chimapweteka. Ndifake tabwera pano kudzudzula chinthu choyambirira, komanso kunenetsa kuti anthu ena akutanthauza mosiyana zinthuzi ngati mmene jihadi mu Islamu ilili. Jihadi tili nayo ndithu, koma jihadi imakhala kwa munthu amene wakuyamba, ndeno umabwenzera iyeyo pamene jihadi imachitika. Chofuna zimene zizo zimveke, komanso ndikupempheni inu atolankhani zimene tikunena pano mukanenenso zomwezi, musakasinthe kuti kapena kukondera mbali ina imene nde si jihadi. Jihadi kukanene zimene ife tikunena pano. Zimene tikunena pano mukanene zomwezo, kunena zoona, angakhale zoonazo zili zote zikukhuzani inu nokha, koma mukanene zoona zenizeni. Kumene koko ndichoyeta kuyitanani kuti mutithandize, mukatitanthauzire anthu amene akutanthauza mosalongosoka, mukawauze zimene tikunena pano, kuti ife kubwera kwathu pano tikuchita ndithu condemn zimene ma Israeli akuchita, kulanda malo, kupha akazi ndi ana, zimene zikuti ziyambika tuzuloli pa zimene zikuchita zinayambika kalekale, koma dziko lapansi limakhala ngati lilibe malamulo, chifukwa chakuti mmalo moti dziko lapansi lipange zenizeni mmene zikufunikira sakupanga. Kuchokera nthawi ya kalekale achina Yasir Arafat akuvutika kwambiri, kuchokera nthawi imeneyo mpaka pano zinthu zikuchitikabe. Dziko lapansi lili sakuyankhula chilichonse. Nde izi ndi zimene tafuna kuti inu atolankhani mutithandize, mwauza anthu zoona zenizeni kuti dziko lapansi likukhala ngati kuti silinayike malamulo a international. Mmalo mwake amangoyankhula zinthu apa mmene anthu even mapresident amaiko ena mmene akupanga ngati usakudziwa zimene zikuchitika, koma akudziwa chiyambi chenicheni choti kukapanda ma Israeli kulandilidwa ndi ma Palestine kuti bakhalani apa, zonse sikanachitika ayi. Umu ndi mmene ndimafuna kuti ndingoyikirapo ndimanga ndi kumaliza zimene tikukamba pano, kuti ifeyo
ngati asilamu aku Malawi kuno kuchita kondemu kwathunthu zimene zikuchitika ndi Maisraeli kuwachita Mapalestina, anthu akufa ambiri mpaka panopa kumaziko lapasi sili kupanga china chilichonse. Ziko mkwambiri, Mulungu akhale nanu nonse. Ziko kudzudzula motheratu kungwadzudzula Mapalestina, wadzudzula Hamas, koma osadzudzula motheratu chimene chinayambisa mchitidwe umenewu. Osadzudzula motheratu wadzudzula anthu amene adalanda malo walanda azinzawo. Osadzudzula kunena kuti anthu awa sakuyamika chifukwa adasungidwa ndi Mapalestina munthawi imene adabwera akuvutika kwambiri, akuthamangitsira madera onse aku Europe. Ndiye ife tabwera pano kudzanena kuti anthu akamadzudzula osangodzudzula mbali imodzi, isamakomere mbuzi kugunda galu, komanso aziona chenicheni chimene chinayambisa mkangano umenewu. Komanso china chimene tabwera pano kufuna kukonza mamvekedwe ena olakwika amene anthu mpaka lero lino chifukwa cha mkangano umenewu amathaenda kutuka na Chisilamu chifukwa chosamvesesa kutanthauza kwa liwu lonena kuti jihad. Anthu ena analimva molakwika, amaganiza kuti akamanena kuti jihad ndiye kuti Msilamu kumupha munthu amene sali Msilamu, ndiye imene jihad. Kumeneko ndikumva kolakwika kwa liwu. Liwu linabwera mu Qur'ani malo osiyanasiyana. Ngakhale mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adazalankhula kugwirisira ntchito limeneli kunena kuti jihadi yabwino ndiye kuti kulankhula choona pamaso pa mtsogoleri wankhanza. Alinso ndi zolankhula zina zimene mtumiki adalankhula kunena kuti jihadi yabwino ndi jihadi imene angapange munthu kulimbana ndi mtima wake. Kusonyeza kuti munthu akhoza kukhala kuti ali ndi chikhalidwe cholakwika, walowelera mu uchimo, iye atalimbana ndi mtima wake ndi kusiya uchimo, imene ndi jihadi yabwino. Muona kuti apo kutanthauza kwa jihadi sikutanthauza kunena kuti kunyamula zida ndi kuwapha anthu ena. Kumeneko ndi kutanthauzanso kwa liwu la jihadi kumene ndikulankhula pamene. Tikabwera ku Qur'ani yolemekezeka tikayipeza kuti inalankhulanso za jihad. Pa Qur'an 2 Qur'an 25 verse ya 52 pamene Ta'ala kunena kuti wajahiduhum bihi jihadan kabira. Mawu a jihad mene ndatanthauzira kuti kulingati kuti kulimbana, to struggle. Ndiye pandime imene iyi akutanthauza kunena kuti limbanani nawo anthu osakhulupirira, kulimbana kwa mphamvu. Nthawi imeneyi imasika ndime imeneyi idasikira ku Makka, koma mtumiki sanayimulizira wapha kulimbana ndi anthu amene sadakhulupirira Chisilamu, ngakhale kuti ndime imeneyi idatsika. Chifukwa pamene papa mmene akunena kuti wajahiduhum bihi, limbanani nawo pogwirisira ntchito Qur'an. Pogwirisira ntchito Qur'an, kuwalalika, kuwauza zenizeni zimene Chisilamu chikunena, osati kuwapha. Kumeneko kutanthauzanso kwa liwu la jihadi. Apa singatanthauze kupanda nkhondo. Zikakhala za nkhondo, muona kuti Qur'ani 2 verse 190 ndi pamene akunena kuti wakatilu fi sabilillahi alladhi mwankhaza. Choncho ali ndi zifukwa zonse zokwanira kuti anthu amenewa aziteteze, komanso to fight back, chifukwa chokuti iwo ndi amene anathiridwa nkhondo in the first place. Ndiye ndikulankhula kumene kuku ndimafuna ndinene kuti motsindika kuti ndikulakwa kwakukulu kuti anthu azingodzudzula Palestina, kungodzudzula Hamas, mopanda kuwadzudzula anthu olakwisa eni. Anthu akumangodzudzula posayang'ana chenicheni chimene chinayambisa conflict imene. Zikompambira. Uthenga umene tinabwera nawo pa mkumano wathu umene timakumana ndi atolankhani unali wofuna kudzudzula mchitidwe wa nkhanza umene dziko la Israeli likupangira anthu amene akukhala ku Palestine, omwe ndi Asilamu ndi Akhristu,
amene makamaka akupezeka mu mzinda wa Gaza pa nthawi ino. Komanso tinabweranso kuti tidzadzudzule anthu ena amene sakutha kumva bwino mawu onena kuti jihadi ndi oti chiyani. So tinabwera kuti tidzalongosole mamvekedwe amenewa komanso ndi kudzudzula mchitidwe oyipa umene dziko la Israeli kuwapangira Khristu ndi Asilamu amene akupezeka ku Gaza. Zoona aliyense akudziwa kunena kuti Ayuda anali anthu obwera ku Palestine, ndipo chaka chimenewo anafika ku Palestine anafika ngati anthu amene amazunzika kwina kwake ndiye amalandiridwa ndi anthu anzawo mpaka kufikira zaka za 1948 mmene zinakhala ngati kuti zakhazikika kuti iwowo akhale kumene kuja ngati mudzi. Anali anthu amtendere. Komano kuchokera 1948 kukafika 1967 Ayuda aja anakhala akulanda malo pang'ono kumawalanda ma Palestine komanso kumawapha ndi kumawakanizanso anthu a Palestine kuti azikapembedza mu mzikiti wa ku Jerusalem. Zimenezi zinapangitsa kuti mpaka dziko la Israeliyo likhale ndi dziko ngati lawo state mu chaka cha 1967 ndi pamene nkhondo isopano inakhala ngati inayamba. Ndiyeno kuchokera 1967 kufika lero lino mukhoza kuona kuti padusa zaka zokwanira 70 chakuti. Nthawi yonseyi ndiye kuti dziko la Israeli lakhala likupha anthu osalakwa a mtundu wa Palestina omwe ndi Akhristu, kugumula matchalichi, kugumula zipatala, kupha ana, azimayi kwa zaka zokwanira 70 chakuti kufika lero lino. So zimene zizi ndi zimene tinazionanso kuti ndi zinthu zolakwika kwambiri zimene dziko lapansi silimaziona, koma limaona awa amene ali ofokawo amene anawapatsa malo sopano akufuna kupeza malo wawo, akufuna kupeza ufulu wawo, akabwezera akanena kuti tipatseni malo athu mpamene sopano dziko likunena kuti awa ndi zigawenga. So timafuna tikonze mamvekedwe amene kwa wina aliyense ngakhale atakhala wa mtundu otani kaya wa chipembedzo chotani kuti mchitidwe womulanda munthu chinthu chimene chili chake tisamaganize kuti munthu adzangokhala chete, koma idzakhalapo nthawi imene iyeyo adzafuna kuti chinthu chakecho achitenge chibwererenso kwa iyeyo. Our main message was to condemn the atrocities that Israel as a state, as the major army in the world, is doing to the Palestinians who are civilians, children, women, demolishing hospitals, demolishing residences. So we were here to condemn that act. And again, also we are here to correct the misinformation or misunderstanding of some people about the word jihad, because some of the people, they think that jihad, Muslims, means to kill a Christian or to kill a Jew without any reason. So we came here to correct that misunderstanding or misinformation, that jihad does not mean killing an innocent person, but jihad is to fight against those who have come to kill you or to fight against you. That's the true meaning of jihad. So we were here to condemn those acts which are being conducted right now in Palestine by the Jewish army. As we are talking now, almost 4,000 Palestinians, which 80% of them are women and children, have been killed by Israel. But the world is just watching. America is supporting all the superpowers, or Europeans, Americans, they are supporting that. Unfortunately, some of the people in Africa or some of the leaders in Africa, they are also supporting those acts. So we came here to condemn those acts, that we should live all in peace and all matters, all life matter. Itself, just in short, the history itself clearly shows that the Jews are not the owners of Palestine. They are not the landlords of Palestine. If you go to international law, or if you go to the international map, you will see that the Jews were not there in 1948, before 1948. They were not there. They came there in 1948 with 2%. But right now, as we are talking now, the Jews are 98%. Those who were inhabitants in 1948, they are now 2%. So we're trying to say that it is not the Hamas, it is not the Palestinians who are attacking the Jews, but it is the Jews, those who came from Europe when they were displaced. They were displaced everywhere. In Germany, they were being ill-treated by Adolf Hitler. And again, if you go to Uganda, they were also mistreated with the Idi Amin. They were in Ethiopia. They were just going around the world. They had nowhere to stay. But the Palestinians are the ones who said, no, come here, and they welcomed them. So now those who gave them the habitat to stay are now being killed
So we have to correct the concept. We have to correct the history that it is not the Palestinians who are fighting against the Jews, but it is the Jews who came as asylum seekers. Now they are trying to control the whole land. They are trying to change everything which is already there in international law or in the world history. Thank you. Yeah, as we have seen in our press, we have already urged all leaders, all those who have got powers to negotiate that this war should end immediately. And this is what almost everywhere in the world people are trying to end this war. Before I come to that question, if you see the Middle East, all the countries in the Middle East, the Arab countries, all of them, they are not engaging in this war. Why? Because they don't want this war to escalate. They want this war to end. It was their right to fight for their brothers who are Arabs. But you can see that America, Britain, France, Germany, Italy, Canada, they have all sent their soldiers, their mass destruction weapons to fight only 2 million people. Only 2 million people, those who are civilians, and only 700 soldiers of Hamas. But America has sent 2 aircraft ships, those who have got MiG fighters, just to fight those people. So America, it is the one which doesn't want this war to end. But if you look at Muslims, we want this war to end. Now, if we come to those people, for example, Malawians who are stuck in Israel or in Palestine, I think we did not have any information from the government that we have 300 Malawians in Israel. But we just saw on the Facebook page of the president of this country, Dr. Lazarus Chakwera, that he stated that there are 300 Malawians who are in Israel. But that was his own view, because it is not coming from the government, it is coming from himself as a president. And we were very disappointed to see that the president himself, at this time, this moment in time where people, children are being killed in Israel, the president came with this, the information he came on his page. That was very worrisome, because the information itself, it sounded like if we want this war to go on. Because if we take side, that means we are trying to make this war to go on. But our aim as Muslims, as Ulama Council, we are urging all leaders, all faith groups leaders, to fight their level hard for this war to end. That's our main stand here. And again, let me also add on that, it is not only Muslims who are suffering in Palestine. As we have seen today, yesterday, the Israel have bombed the church. The day before yesterday, it was I think on Tuesday this week, the Israel bombed Ahal Baptist Church, Baptist Hospital. This hospital belongs to the baptism. It's a Christian hospital. They have killed almost 342 kids, women who are Christians. So we want to also deliver this message to our fellow Christians here in this country, more especially in Malawi, whereby Christians, they think that the Jews are against Muslims. Let me clarify here that Jews are not against Muslims. Jews, they are against everyone who is not a Jew in Palestine. And we have got 20% of the Palestinians are Muslims, are Christians. 20% of Palestinians are Christians. Those who are suffering there are not only Muslims. But if you go to Israel, you will not find any church in Israel amongst the Jews, because they don't live with the Christians. The Jews, they say there is no Christianity, there is no Jesus. They even spit at a Christian. And if you look at what they have been writing in their books, they are saying, you Christians, you have to worship, do not worship only one Jew. You have to worship all the Jews in this country, because we are fighting for this land. You see, this they are saying to the Christians. So we wanted to correct the information again that is there here in Malawi, more especially that they think that those people who have been killed in Palestine are only Muslims. I want to tell you now, go and check the news, go in all the media houses, you will find out that Israel yesterday, they have bombed a church. Though they are saying that it was not the main target, but they have bombed a church. They have demolished a hospital, which is Baptist Hospital. So it is our job as Muslim leaders and Christian leaders to fight for this war to end, not to take side so that this war can escalate. That's why we are here as Ulama Council of Malawi, to urge
each and everyone who has got the power, being a president or anyone, to fight for this war to end, so that our brothers who are in Palestine or who are in Israel, they have to live in peace. Timafuna tinene kunena kuti choyambirira nkhondo imene kuchitika ku Israel kapena titi ku Palestine, si nkhondo imene kukhudza mapalestina okha amene ali achisilamu, koma ikukhudzabe anzathu amene ali achikristu. Chifukwa ku Palestina kuliso Kristu ambiri, kuli machalichi achi Kristu omwe sitingakapeze mmene mukupezeka Ayuda ku Israel. So timafuna choyambirira tilongosole mbali imeneyi. Ifeyo tilibe information yeni yochokera ku boma yonena kuti ku Israel kula Malawi okwanira 300, komabe taona pa Facebook page ya president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti kumene kula Malawi okwanira 300 ndi zina zimene zalembedwa pa page imeneyo. Timafuna so tinene kuti zimene zozo ndikhupe kuti zinalembedwa nangati account iyo ndi yaodi si ya fake, ndikhupe kuti zimenezo zinalembedwa kwa iwo ngati president, ngati munthu, not as a government. Chifukwa tudziwa kuti zikanakhala ngati kuti nzaboma ndiye kuti tikadakhalabe ndi statement yochokera ku boma yolongosola zimenezo, kapena kuti zimene zinakhwidwa pa page manager zikukhala ngati kuti ndizoyimira iwo ngati munthu koma osati boma. Ndiye pa chifukwa chimenechi timafuna tinene stand yathu yonena kuti nchifukwa kitapangisa press imeneyi kuwapempha onse amene ali oyenera kuti ali othekera kutero, kandi atsogoleri amayiko kandi atsogoleri amene akuyang'anira maufulu awo anthu osiyanasiyana, kuti tiyesetse nkhondo imeneyi tifikitse kumapeto ithe. Timanenanso kuti ifeyo ngati asilamu ndi anthu amene timakonda mtendere kwambiri, nchifukwa muona amene kuja kuti mayiko onse amene azungulira dziko la Palestina amene la Israel ndi asilamu okhaokha. Jordan, Syria, Saudi Arabia, Yemen, Egypt, onsewo ndi mayiko achisilamu, koma nkhondo imene sakulowerera chifukwa sakufuna kuti nkhondo ipitirire. Mayiko onsewo ngotheka kuti akhozolowerera nkhondoyi, koma sakulowerera chifukwa kuti akufuna kuti kumene kuja kukhale mtendere. Koma pa nthawi yomweyo tikuona mayiko ngati wa America, Germany, Italy, ndi mayiko wena amene ali aku Europe ndi ku America ngati Canada atumiza zida zawo zikulu kwambiri kukalimbana ndi anthu amene ali 2 million okha mchiwerengero, komanso asilikali amene chiwerengero chawo chikupitirira 700,000 kamene 7,000. So mukhoza kuona kuti ndi dziko la America ndi mayiko awo anzawo amene ali ma ally a Israel amene akufuna kuti nkhondo imeneja izipitirira koma osati mayiko amene ali achisilamu. So tikhoza kutero kuti ifeyo cholinga chathu ndichonena kuti kumene kuja kukhale mtendere, kuti azibale athu amene ali kumene kukayenda kuno ku Malawi kapenanso amayiko ena akhalenso mumtendere, chifukwa kupitiriza kwa nkhondo imeneyi mdziko limene lija kupangitsa kuti azinzathu wamwina nawonso akhudzidwe ndi zovuta zosiyanasiyana. Mdziko la Palestine ambuye Mulungu tikupemphani kuti iniyo ndino amene mumabweretsa mtendere, choncho upangani mtendere kukhala cholinga chathu dziko lonse lapansi. Ambuye Mulungu tikupemphani kuti mupereke mtendere dziko la Palestine, komanso pakhale chideko ndi mgwirizano kuti nkhondo imene ikuchitika itheretu, kuti inuyo muonekere mphamvu zanu. Ambuye Mulungu, ifeyo tilibe chochita china chilichonse posakhala kugonja ndi kuyang'ana kwa inu ndi kupempha chithandizo cha inu ndi kupempha mtendere wanu, kuti dziko lonse lidzaze ndi chifundo chanu, dziko lonse lidzaze ndi bata, dziko lonse likhale lopata nkhondo. Ambuye Mulungu tikupemphani kuti onse amene akupha anthu, kaya munthuyo ngochipembedzo chanji, ana, azimayi, kaya kuononga mimera, kaya kuononga zinyumba za anthu, apange na anthu amenewa kuti mitima yawo ikhala pansi. Choncho tonse pamodzi tiyang'ane kwa inu Allah subhanahu wa ta'ala kuti mtendere wanu ndithu ufalikire kwa ife tonse. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin.